Good morning, namaste. Here we go again, live Sunday morning yoga. I'm in my garden. You may hear my toddler screaming and shouting to come out, which is normal. So I'll give you 5 minutes, or 3 to 5 minutes to settle and have other people coming. Мамо, има йога. Right. Добро утро. Започваме йога след 3 минути. Както чувате, моя малкия вика и крещи. Отивам да му дам една гушка, както иска той да го гушна. И започваме, така че настанете се удобно. И ще започнем след малко. I said I'm going to give him a hug. Пази се. Целувка, чао. Мамо има йога. Ай, слушай, гледай Маша, гледай. Ай. Започвам. Аз започвам. Отиди преди да почва Маша. Айде, отивай. Мама е тук, отивай. Huh? Can you close the door? Right. Okay, so let's start. Just settle. And we're going to start with short meditation. Започваме с кратка медитация. И с пранаям. Започваме с... We start with meditation and pranayam. So... Three Oms first. Okay. Maybe it's better if I do it here for a minute. Three Oms, a loka mantra. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Om shri gurubhyo namaha. Hari Om. And now as you're sitting comfortably, just imagine connecting to the spot that you sat on. И както сте седнали удобно, сега усетете, че се свързвате с тази точка, на която сте седнали. Усетете земята и тялото, където се свързват. Всяка част от тялото, която докосва земята, пода. So just try and feel the connection between the parts of the body and the floor, the ground, which are touching each other. And for a few moments, stay and observe this connection.
И за няколко момента постойте и наблюдавайте тази връзка, където се докосват земята и тялото ви. Gradually become aware of other parts of the body. Внимателно наблюдавайте, усетете другите части на тялото. If you need to adjust, ако имате нужда да се нагласите, направете го. So just lengthening through the spine, feel the vertebrae and finding space in between. Намираме място между прешлените, издигаме се от седящите кости нагоре през целия гръбнак. And finally feel the top of the head и накрая усетете върха на главата. Then feel and relax and soften the face. Усетете сега лицето, отпуснете го, умекотете го. Soften the shoulders. Отпуснете раменете. The chin is parallel almost to the ground. Дигнете брадичката така, че да е почти паралелна с земята. And continue observing how your chest is and your belly, the whole of the body. И продължете да наблюдавате цялото тяло, как са гърдите ви, всички части на тялото, как се чувствате. Become aware of the sounds around you. Наблюдавайте звуците около вас. Всякакви усещания, емоции, мисли, просто ги наблюдаваме. All the emotions, thoughts, sensations, just observe. Good. And now observe just the breathing in and out your nostrils. Feel the breath in the body, outside the body. И наблюдавайте сега само вдишването и издишването, как се движи вашия дъх в и извън тялото, как влиза и излиза. So just observe the breath, how it moves in the body and comes out of the body. Good. So we're going to start with energizing pranayam, Kapalabhati. Започваме с Kapalabhati. Доста така енергийно зареждаща пранаяма. It also helps to clear out any worries and thoughts that too much. So Kapalabhati помага да се изчисти и мозъка с всякакви такива мисли, които ви притесняват. Това е много хубава пранаяма, която помага на... това означава тук изчистване на тази част на мозъка, да го кажем, на главата. Окей? Значи... Excuse me. Работите с диафрагмата, силно се изтисква диафрагмата, за да избута въздуха навън, пасивно вдишване,
отпускане на мускулните кореми, за да се получи това пасивно вдишване в ноздрите. Сега ще го покажа за тези, които са нови. I'll show this one. It's a contraction of the diaphragm to push the air out, and it's a passive inhalation. When you release the belly muscles, you will feel that the air comes through your nostrils. Don't be worried if you're new to it. I'll demonstrate it, but also you can try it in the next days during the week when you have your own time. Replay the video and you will get it. Така че не се притеснявайте, ако не го усетите този път. Може да пускате видеото няколко пъти и да го правите вкъщи, когато на вас ви е удобно, така че има време спокойно. So we begin with a 30 rounds to 60, medium or slow or fast. If you're advanced, you can do the fast. Започваме с 30 или 60, в зависимост от това колко сте напреднали в практиката. 30 рунда или 60, изберете своята колко бързо да го правите, средно, бавно или много бързо, в зависимост от това колко сте напреднали. So I'm gonna probably do 60. Сега ще започна с 60. So if you feel like dizzy or if you felt a bit dizzy or aired, you can or distracted, you can stop, take a normal breath and continue again. Значи, ако се чувствате малко замаяни или се разсеете, добре да спрете, за да започнете наново. Така че не е проблем да прекъснете почивка и наново да продължите с броенето. Освен това може да смените и самата бързина на дишанията. Не е задължително да е бавно, може да е you can change also the intensity, whether it's fast or slow, so it depends on your how you feel. Okay, so now you can change your sitting position. Stop! Just a second, because my toddler is breaking the house. What's going on? Okay. So right. Okay, so
let's start coming on to whether you're kneeling. If you were to come to kneeling to change your position, that's absolutely fine. We're going to start opening the major joints with inhale. Exhales, opening the shoulders to the side. Keep interlacing the fingers. And again, inhale, lengthen. Exhale, gently bend your elbows if you need to open the shoulders. Exhale fully. Again, final. Reach all the way up, lengthen the belly. Exhale. Значи още 3 рунда. Вдишваме, отваряме догоре. Издишваме, отваряме раменете далеч от ушите. Може леко да смекчите лактите. Again, inhale and exhale. Good. Okay, следващото inhale, exhale. We're going to start to the side. Inhale. Exhale. Try to reach, touch the side with your palms. Опитваме се да стигнем с дланите, да докоснем другия край на стаята. Inhale back to center and exhale lower. Inhale lift. Вдишваме и издишваме в другата посока, като силно опъваме. Strengthening. You want to touch the side. Inhale. Back to center, exhale, shoulders down. Or if you're tired, you can lower, like so. Again, inhale, lift. Twice more. Ще го направим още 2 пъти. Опъваме до край. Издишаме. Раменете се отварят. Inhale, lift. Exhale to the side. Inhale, lift. Exhale. Good. Again, final to the side. Exhale. Inhale, center. Exhale, shoulders. Раменете отворени. Вдигаме. Другата страна. Inhale. And exhale back to center. Shoulders down. Отпускаме раменете. Good. On the next inhale, exhale, we're going to open into Gomukasana. В Gomukasana. Сега, опитайте се да не overextend, да не изпъчвате гърдите. Напротив, държите линия, права линия в издължаването с гръбнака, so you're lengthening through the spine, and just for 1 or 2 breaths here, trying to find and open the shoulder. 1, 2, 3, and release. We're going to try the other side. Before that, we're just counterpose with Гарудасана. Ръцете в, както правим в орел. Гарудасана. 3 вдишвания и издишвания. Тук 3 breaths here. 1 and 2 and 3. Good. И swap for the other side. Сега другата част, другата ръка. Inhale and exhale. You may not want to reach it. You may want to reach. Може да не ви стигне. Затова имаме шал или нещо подобно, което да ви помага. Като ето. Но не изпъчваме, държим, нали? Така. Централно. И се започва 3 вдишвания и издишвания тук. 3 rounds of breath. 1, 2, and 3. Good. On the next inhale, exhale, let's come into open the feet. So you come to
tuck the toes. Сгънете пръстите на краката, сядаме така на петите и броим 1, 2, 3. And then we turn the other side. So it's 1, 2, and 3. Okay, once more. 1, 2, 3. And the front, just lift to stretch the front. И вдигаме 1, за да сте опънат и отпред ходилата. 2 and 3. Good. Inhale, exhale. So we're gonna do the same with the palms. If you can see me well, there we go. Right. So the palms, you can do the same. Just coming, as you can see here. Gently inhale, 1, 2, and 3. And then we're going to keep it for 3 glued on the ground. So 3 вдишвания и издишвания, както са, доколкото можете, залепени като залепени дланите на земята. 1, 2 и 3. Okay. On the next inhale, exhale, we're coming into puppy. Идваме в с ръцете само напред. Окей. Кученце се казва това. Държим хълбоците над коленете и натискаме с изправени ръце 3 вдишвания и издишвания, като усещате как издължавате през опашката. So you lengthen through the tailbone, press the palms down for 3 breaths in. Две. And 3. Good. On the next inhale, exhale, let's come into so we're going to start opening into lunge, ready for sun salutation. So inhale, exhale, coming into lunge, and we're going to open the hamstring, lengthening through, pressing down through. Готови сме за отваряне на задната част на бедрото през отваряне на ходилото. So open the toes and just gently start counting 3. 1, 2, 3. Inhale, exhale. We're gonna do a little twist here. Малък завъртане ще направим тук. Inhale и броим 3. 1, 2, and 3. Inhale, exhale to down dog. Идваме в Адмука Шванасан. 3 вдишвания и издишвания тук. 1. Раменете са далеч от ушите. Shoulders away from the ears. 2. 3. И вдишваме и издишваме другата страна. Вдишваме за 3.
2, and 3. Okay, and we do a twist on the other side. So 1, bروим за 3, едно и 2 и 3. Okay, into down dog, coming to Adho Mukha Svanasana. Brouim 3, 1, 2, and 3. Okay, thank you for your comments. Just saying, if you're being inappropriate, this can be reported. Okay. As my partner is there and he can report you, okay? Just to let you know, guys. So, благодаря за коментарите. Ако не са прилични, моят мъж ще издаде репорт за това. Така че внимавайте, момчета. So we go into 3 rounds of sun salutation in your own time. Before that, inhale and exhale. We're coming for 3 rounds of forward bend. So swan dive. Swan dive. Inhale and exhale. Do it this way. Tadasana. Идваме в Tadasana и правим 3 рунда на Swan Dive. Натискайте с ходилата хубаво в земята. Inhale, come up. Inhale, exhale. Press feet into the floor so you would feel the hamstrings really opening. In. Натискайте с краката. Inhale, come up. Връщаме Тадасана, втори рунд и трети. Good. Inhale, come up. So on the next inhale, exhale, just to open a little bit more the back, we're going to do little back bends. So keep your feet, значи малко обръщания в гърба, за да го приготвим за отваряне в Sun Salutation. Ще задръжте в Tadasana. Inhale, arms raise. And exhale back as it's possible, just to feel comfortable. Ще дишаме и издишаме 3 пъти тук. 3 rounds of breath here, so keep the feet really well rooted. Keep extending up. One. You can gently come back to center and then go back. Exhale. 2. Center. Exhale. 3. Okay, and just have a rest. Inhale, exhale here before we continue.
Good. Now we begin with the 3 rounds of your Surya Namaskar. Който вариант на вас ви е удобен, Surya Namaskar. Okay. Inhale. Come into a third round. Трети вариант, трети рунд може да е различен вариант. Can be a different one. I normally do the jumpy one. Good. Coming up. And Tadasana. Всички се срещаме в Tadasana. We all meet in Tadasana. So you warmed up enough, and we're going to do a chair. Отиваме в Utkatasana. Стол. Keep the feet parallel. Inhale, exhale.
And we stay here for 3 rounds. Ramenete Sado, shoulders down, lengthen for 3 inhales and exhales here. 1. 2. You can contract the Muladhara Bandha. 3. Inhale, lift. Exhale, come to forward bend. Exhale for 3. Inhale, exhale. Тук сме също за 3 рунда. Вдишване и издишване, като леко може да се погледне напред. So little bit forward. Inhale, exhale for 3 rounds here. 1. Allowing the shoulders to go away from the ears. Махнете раменете от ушите. And fingers and toes are in line. Пръстите на краката и ръцете са в една линия. 2. 3. Удължавате още повече короната. So the crown is long. Then inhale, come up into chair for 3 more rounds. Още 3 Utkatasana. 1. 2. And 3. Inhale, lift. Exhale, Tadasana. Inhale, exhale, 3 rounds of that in forward bend. Extending through the crown. Удължаваме през короната. Пръстите и на краката и ръцете са в една линия. Press through the feet, shoulders away. Раменете са далеч. Crown is long. Toes and fingers together. In line, 1. 2. And 3. Good. Inhale, look forward. Exhale, we're going to come into a wide spread. And we're going to come up to your so outer edges, външните страни на краката се заземяват. And you can walk just, let me show you this way a little bit. Okay, so from here, flexing in, and exhale. So we're going to continue extending through the crown, but trying to see if you can walk your hands forward. Може да искате напред още да се изтеглите, но продължавате тази контрапозиция с бедрата да ви дърпат назад. So your hips are pulling you back and you're extending out through the crown. Maybe you'll be able to reach the ground. Може да успеете да стигнете до земята. So we're going to do 3 breaths. Отново 3 рунда. Избор. Ръцете може да са напред. You can choose to have your hands forward. You can choose to have your hands back. Ръцете може да изберете да са назад. Или отстрани външната страна на глезените. Като раменете за винаги далеч по шича. Don't forget the shoulders are always away from the ears. So we're going to do this for 3 breaths. You choose which way you want to go. First of all, rooting through the feet. Inhale and exhale, surrender. Good. So if you feel like you want to go for 3 rounds of breath here, that's fine. 1. 2. And 3.
Gently coming to walk to the front. Exhale, down dog. Издишаме в Adho Mukha Svanasana. Good. And then we continue coming up into Tadasana. И се изправяме в Tadasana. Сега от Tadasana бавно, за да не, slowly, so you don't get dizzy, да не ви стане лошо. И изправяме се в Tadasana. И ще направим едно движение с chair, so, Utkatasana. Аз ще ви покажа. Правили сме го и преди. We've done this before. Let me show you. Inhale, exhale, Utkatasana. Inhale and exhale. We go on to Warrior 3. Whichever way is comfortable for you. And then inhale and exhale, coming to balancing, even with balance. Inhale and exhale, we lower. Again, I'll show this. Inhale, вдишваме, издишваме в Utkatasana. После вдишваме, ръцете през сърцето, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. It can be a variation here like this. Друга вариант е този. И когато сте готови, вдишваме и издишваме отново в Tadasana. So we're going to do this 3 times. So we're going to count the roads from Utkatasana. So inhale, exhale. Броим ги чрез стол. Inhale, exhale, prepare. Inhale, exhale. Дишваме, издишваме тук. Дето pivot up, издишваме. Whether you want to squeeze it or this one, което си изберете. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. И издишваме. Good. Second round, втори. Sorry, this is the first, second, the other side. Другата страна исках да кажа, това е същия вариант. Сега сме втори рунд. Now is the second round. Continuing. The other side. Продължаваме с другата страна.
And the third round, трети рунд. Не бързайте, don't be in a hurry. Root first. Extend. Okay, in. The other side, другата страна. Into your flow, слизаме долу през виняса. И сме в Adho Mukha Svanasana. Come into Adho Mukha Svanasana and then pigeon. Inhale. Exhale to pigeon. You know your bodies, you can do any variations. Която и вариация ви е в момента необходима. If you want to go and relax a bit more to release any sciatica here, that's fine. Ако имате нужда да отпуснете някоя саятика, това е добре. Hips are square. Направете така, че да не се тилтвате на една страна. Дишания тук. 3 breaths we do here. Whichever variation you go for. 1. 2 and 3, and then when you're ready, inhale, come back to center, exhale. We're going to do a twist, so keep your front knee, okay, I'll come this way, so keep your front knee towards your, so if you're going for the right knee to right thumb. Now if that's too much for you, you can continue with your pigeon for another 3 breaths. If you want to come with me for a twist, that's also fine. So make sure you're... Значи, ще направим усукване в гълъб, но задръжте така, че да сте с хоризонтални, изравнени кости на ханша. Когато сме готови, inhale, exhale. И е много важно тук да има юмрук. His fist is important here and you put your palm on top of it. Then you press into it, за това, защото натискате в този юмрук и оттам вече се получава усукването. 1, 2, 3. Inhale and exhale through vinyasa. Отново в виняса влизаме. I'm just going to go and say hi to my toddler. Just say hi and we're going to do the other side. Дай да го гушна. Let me give. Айде гуш. Дай да гушнем детето. And I'll send him back to you. Alright. Какво стана? So we're going to... Айде, тихо, мамо, имаме
Имаме йога, не можеш. Отиваме в другата страна. So we're gonna do the other side in pigeon. Айде, хоп. Сега, долу, долу. Така. Ето, готово. О, мамо. Okay, so pigeon or a baby. If you want to go for baby. If you want to go balasana, ако искате баласана, ето ви бейби типично. Да. Иди да видиш Маша какво направи. Не пипай вече там, не. So, 3 breaths in. Още малко и ще извикам. 1, whichever side you want to go for. 2. Я виж, почнаха ли Power Rangers? Стани. Почнаха ли? Пусни. Айде, учи. Затваряй. And 3. And then we go for the twist. Jackie. Right. Okay, that's fine. We go for the twist. So if you have your left knee, then the right hand, обратно сега е ляво коляно, дясна ръка, юмрук, и на този юмрук се подпираме, за да постигнем You know what I mean. So I've already done it. Let's go for the other side. Stop. Okay, here, and then you just lift. Значи издигаме първо, за да се получи това усукване. You need to find space. Търсим първо внимание, търсим място, за да се получи усукването. 1, 2, and 3. Okay, and we go into down dog. Отиваме в Adho Mukha Svanasana. When you're ready. За да изравним хубаво, да балансираме двете страни на тялото. So we balance in Adho Mukha Svanasana both sides. You can stay here for as long as you need to. Inhale, exhale. And then we come to sitting. So in sitting position, choice, if you want to go for bridge, make sure you don't have anything to restrict your head flat on the ground. Lift in bridge or chakrasana. If you know where your body is, you lift in full chakrasana. Значи или в мост, или в пълен мост. Chakrasana, което е. В зависимост от вашите възможности. В случая няма да рискувам заради малки да не ми скочи. I'm not gonna risk it because the little one may jump and injure me. So I'm just gonna go for bridge. Така че отиваме в мост и задържаме за 3. 1, 2, and 3. Okay. Then you hug your knees into the chest. Have a rest. Бушкаме ръцете. Прегърнете коленете. Махни се, мамо, от тук с малко. Не мерси. Айде да предава. Отивай. Okay. And then you go for a shoulder stand. As you know, these are the normal ones that you go up into shoulder stand. I'm going to show how I'm going to do this. There we go. So you can do half shoulder stand, gradually lifting up. Постепенно вдигаме в
пълна сарвангасана. Свеж. Нестор! Излизай, отивай при дада. And then grab. Чуваш ли? Can you call him, please? Stop. Okay. And then gradually go into plow. Go into plow. When you're ready. And we close the door. Stop. Отивай при дада. Чуваш ли, Stormy? Can't do this now because the meditation is going. Stormy, отивай. Айде, отивай. Айде, ти да видиш. Отивай да покажеш на дада. Къде е Маша? И Power Rangers. Дали, пусни Power Rangers. So we're coming after you've done your Sarvangasana, your plow, then we're going into Shavasana. Power Rangers, please. Coming into Shavasana. Idvame в Shavasana, corpse pose. The most challenging posture for Vata aggravated people. Това е най-предизвикателната поза за Вата, превъзбудени хора, които намират тази поза за много трудна да се постигне. This is a total relax and surrender. This posture is difficult for people who are very their nervous system is quite activated, so this is Vata, I suppose проблем на Vata. Доша е прекаленото превъзбуждане на нервната система и оттам, разбира се, непрекъснатото желание да се движи, не може да се намери този покой. So the peace is very difficult to find, and so a corpse pose is quite challenging for people who have this problem at the moment. За хора с този проблем е трудно да намерят и ще бъде доста така предизвикателство да са в абсолютен мир. So we're gonna try and come to total peace and surrender. И отпускане на пода. Отпускаме се на пода. Постепенно сканираме цялото тяло. Започвате с краката. Отпуснете ги. So try and scan the whole body. Start with the feet. Relax. And surrender. Check your calf muscles. Отпускаме мускулите на краката, бедрата, ханша, кръста. Средата на гърба, горната част на гърба, so the lower back, middle back and upper back is soft. Отпускаме раменете, relax the shoulders. Отпускаме ръцете, те са покрай тялото, they are around next to the body and palms facing up. Дланите са обърнати нагоре. So it's a total surrender.
Dishvami is Dishvami. Breathe in and out. And with every exhale, с всяко издишване се отпускаме по-дълбоко в позата. So it goes deeper into the stillness with every exhale. And soften the face. Soften the tongue in your mouth. И отпуснете. Лицето, езика също е мек. Няма никъде опиране. And now observing any sensations, any thoughts, any sounds. И сега като един наблюдател само, наблюдавайте мислите си, усещанията, емоциите, всякакви звуци. So gradually, внимателно започваме да се раздвижваме, да вдишаме по-дълбоко. Breathe in and start moving the body to come up to sitting. И 3 Oms and the Loka mantra. Inhale. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha.
Hari Om. Thank you for coming to today's class, and apologize for the interruption from time to time from the little one. And yeah, hopefully that was okay for you. And those who commented, thank you for your comments. Also, as I said, because if they're rude, my partners probably reported you. So I wish you to find love in your life eventually someday. The mantra was translated, may all worlds be happy. Peace, peace, peace. Сега благодаря ви за коментарите, благодаря, че дойдохте. Днес малко беше шумно, за което се извинявам, но за тези, които ми написаха неприлични коментари, моя мъж може би вече ви е обадил, така да се каже, е изпратил репорт срещу вас. И все пак благодаря, че дойдохте. Надявам се някой ден да намерите любов в своя живот. Мантрата се превежда, между другото, нека да има мир във всички светове. Всички същества от всички светове да бъдат щастливи. Мир, мир, мир. See you next time. Bye bye.